வெல்கம் டு வெண்பா மாம்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பண்ண போறோம்னா ரவை வச்சு ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போறோம். For that we need only 3 ingredients. Our main ingredient is rava. I have taken 1 cup of roasted rava in a wide bowl. ஒரு பெரிய பவுல்ல வறுத்த ரவை 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. Then add 1 tablespoon of chili flakes, 1 tablespoon of pepper powder and half tablespoon of salt. அப்புறம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சிருக்கோங்க. Then add little amount of water and knead it like a soft dough for about 5 minutes. Then grease it with oil and let rest it for about 30 minutes. அப்புறம் அந்த மாவு மேல எண்ணெயை நல்லா தடவிட்டு 30 நிமிஷம் ஊற வைங்க. After 30 minutes, knead the dough again. If it becomes tighten, apply oil and knead. அரை மணி நேரம் கழிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. Now get small piece from that and roll like cylindrical shape. Then press this on back side of a fork and gently roll like this. கொஞ்சமா மாவு எடுத்து ஃபோக் பின்னாடி வச்சு அழுத்தி சுருட்டி எடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். See how it looks? Children like to eat if we try new shape in simple method. Roll all the dough like this and keep aside. எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி சுருட்டி வச்சுக்கோங்க. Then take a fry pan and heat the oil. Once oil get heated, gently drop all the rolls and deep fry it. அப்புறம் ஒரு கடாயில எண்ணெயை விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம உருட்டி வச்சிருக்க ரோல்ஸ் எல்லாம் வறுத்து எடுத்து fry it until brown color turns out. Now our crispy Rava Twister is ready. We can preserve it more than a week in an airtight container. இப்போ நம்ம ரவா ட்விஸ்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சா 2 வாரத்துக்கு கூட இந்த ஸ்நாக் மொறு நல்லா இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. நாங்க புதுசா ஆங்கிலத்திலயும் தமிழ்லயும் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க.